Guten Tag, German learners. Are you ready to practice some German verb conjugation? We're going to practice those A1 level German verbs for different pronouns in the present tense. And there are 5 or so conjugation patterns. So let's dive right in. Abholen, to pick up. Ich hole das Paket ab. I pick up the package. Du holst das Paket ab. You pick up the package. Sie holt das Paket ab. He or she picks up the package. Ihr holt das Paket ab. You plural pick up the package. And wir, sie or sie holen das Paket ab. We, you formal, and they pick up the package. Anbieten, to offer. Ich biete eine Tasse Tee an. I offer a cup of tea. Du bietest eine Tasse Tee an. You offer a cup of tea. Sie bietet eine Tasse Tee an. He, she offers a cup of tea. Ihr bietet eine Tasse Tee an. You plural offer a cup of tea. Wir, sie, and sie bieten eine Tasse Tee an. We, you formal, and they offer a cup of tea. And the next word, ankommen, to arrive. Ich komme am Freitag an. I arrive on Friday. Du kommst am Freitag an. You arrive on Friday. Sie, or es kommt am Freitag an. He, she, and it arrives on Friday. Ihr kommt am Freitag an. You plural arrive on Friday. Wir, sie und sie kommen am Freitag an. We, you formal, and they arrive on Friday. Next is anrufen, to call. Ich rufe dich an. I call you. Du rufst mich an. You call me. Er oder sie ruft dich an. He or she calls you. Ihr ruft uns an. You plural call us. Wir, sie oder sie rufen uns an. We, you formal, and they call us. Next we have antworten. Ich antworte schnell. I answer fast. Du antwortest schnell. You answer fast. Er und sie antwortet schnell. He, she answers fast. Ihr antwortet schnell. You plural answer fast. Wir, sie und sie antworten schnell. We, you formal, and they answer fast. Sich anziehen, to get dressed. Ich ziehe mich an. I get dressed. Du ziehst dich an. You get dressed. Er und sie zieht sich an. He or she gets dressed. Ihr zieht sich an. You plural get dressed. Wir, sie und sie ziehen uns an. We, you formal, and they get dressed. Next is arbeiten, to work. Ich arbeite jeden Tag. I work every day. Du arbeitest jeden Tag. You work every day. Er und sie arbeitet jeden Tag. He and she works every day. Ihr arbeitet jeden Tag. You plural work every day. Wir, sie und sie arbeiten jeden Tag. We, you formal, and they work every day. Next is aufhören, to stop. Ich höre auf zu arbeiten. I stop working. Du hörst auf zu arbeiten. You stop working.
Er oder sie hört auf zu arbeiten. He or she stops working. Ihr hört auf zu arbeiten. You plural stop working. Wir, sie, large C and small z, hören auf zu arbeiten. We, you, or they stop working. Next is aufstehen, to get up. Ich stehe früh auf. I get up early. Du stehst früh auf. You get up early. Er oder sie steht früh auf. He or she gets up early. Ihr steht früh auf. You plural get up early. Wir und sie stehen früh auf. We, you, and they get up early. Then we have ausfüllen, to fill out. Ich fülle das Formular aus. I fill out the form. Du füllst das Formular aus. You fill out the form. Er oder sie füllt das Formular aus. He or she fills out the form. Ihr füllt das Formular aus. You fill out the form. More than one person, ihr. And wir und sie, we and you and they, füllen das Formular aus. Next word is ausmachen, to turn off. Ich mache das Licht aus. I turn the light off. Du machst das Licht aus. You turn the light off. Er oder sie macht das Licht aus. He, she turns the light off. Ihr macht das Licht aus. You plural turn the light off. And wir, sie and sie machen das Licht aus. We, you formal or they turn the light off. Aussehen, to look like. Ich sehe müde aus. I look tired. Du siehst müde aus. You look tired. Er oder sie sieht müde aus. He, she looks tired. Ihr sieht müde aus. You plural look tired. And wir, sie and sie sehen müde aus. We, you formal and they look tired. Then we have aussteigen, to get out. Ich steige an der Haltestelle aus. I get out at the station. Du steigst an der Haltestelle aus. You get out at the station. Er, sie steigt an der Haltestelle aus. He or she gets out at the station. Ihr steigt an der Haltestelle aus. You plural get out at the station. And wir, sie and sie steigen an der Haltestelle aus. We, you formal and they get out at the station. Then we have bekommen. It means to receive or to get. Ich bekomme ein Geschenk. I get a gift. Du bekommst ein Geschenk. You receive a gift. Er oder sie bekommt ein Geschenk. He or she gets a gift. Ihr bekommt ein Geschenk. You plural get a gift. And wir, sie and sie bekommen ein Geschenk. We, you plural and they get a gift. Next is benutzen, to use. Ich benutze den Stift. I'm using the pen or I use the pen. Du benutzt den Stift. You use the pen. Er oder sie benutzt den Stift. He or she uses the pen. Ihr benutzt den Stift. You plural use the pen. And wir, sie and sie benutzen den Stift. We, you formal and they use the pen. Then we have bestellen, to order.
Ich bestelle das Essen. I order the food. Du bestellst das Essen. You order the food. Er oder sie bestellt das Essen. Ihr bestellt das Essen. You plural order the food. And wir, sie und sie bestellen das Essen. We, you formal and they order the food. Next is besuchen, to visit. Ich besuche meine Großeltern. I visit my grandparents. Du besuchst deine Großeltern. You visit your grandparents. Er oder sie besucht seine oder ihre Großeltern. He or she visits his or her grandparents. Ihr besucht eure Großeltern. You plural visit your grandparents. Wir, sie und sie besuchen unsere Großeltern. We, you formal and they visit our grandparents. Bezahlen, to pay. Ich bezahle die Rechnung. I pay the bill. Du bezahlst die Rechnung. You pay the bill. Er oder sie bezahlt die Rechnung. He or she pays the bill. Ihr bezahlt die Rechnung. You plural pay the bill. Wir, sie und sie bezahlen die Rechnung. We, you formal and they pay the bill. Next is bleiben, to stay. Ich bleibe zu Hause. I stay home. Du bleibst zu Hause. You stay home. Er oder sie bleibt zu Hause. He or she stays home. Ihr bleibt zu Hause. You plural stay home. Wir, sie und sie bleiben zu Hause. We, you formal and they stay home. Then we have brauchen, to need. Ich brauche 20 Euro. I need 20 euros. Du brauchst 20 Euro. You need 20 euros. Er oder sie braucht 20 Euro. He or she needs 20 euros. Ihr braucht 20 Euro. You plural need 20 euros. And sie and wir brauchen 20 Euro. We, you formal and they need 20 euros. The next word is buchstabieren, to spell. Ich buchstabiere das Wort. I spell the word. Du buchstabierst das Wort. You spell the word. Er oder sie buchstabiert das Wort. He or she spells the word. And ihr buchstabiert das Wort. You plural spell the word. Wir, sie und sie buchstabieren das Wort. We, you formal and they spell the word. Next up is danken, to thank. Ich danke Ihnen. I thank you. Du dankst ihm. You thank him. Er und sie dankt ihnen. He or she thanks them. Ihr dankt uns. You plural thank us. And wir, sie and sie danken euch. We, you formal and they thank you, plural. Then we have einladen, to invite. Ich lade dich ein. I invite you. Du lädst mich ein. You invite me. Er oder sie lädt dich ein. He, she invites you. Ihr lädt uns ein.
You plural invite us. And sie laden dich ein. We, you formal and they invite you. Next is einsteigen, to get in the bus or to get in something. Ich steige in den Bus ein. I get in the bus. Du steigst in den Bus ein. You get in the bus. He or she steigt in den Bus ein. He, she gets in the bus. And ihr steigt in den Bus ein. You plural get in the bus. Wir, sie, and sie steigen in den Bus ein. We, you formal and they get in the bus. Then we have empfehlen, to recommend. Ich empfehle das Restaurant. I recommend the restaurant. Du empfiehlst das Restaurant. You recommend the restaurant. Er oder sie empfiehlt das Restaurant. He or she recommends the restaurant. And ihr is different. Ihr empfiehlt das Restaurant. There's an I in there. Ihr empfiehlt. Empfiehlt. And wir, sie, and sie empfehlen das Restaurant. We, you formal and they recommend the restaurant. You can wander over to one of these videos here if you'd like to practice more German verb conjugation. And we'll see you there, German learners.